President yalagira bampenga milioni 15 buli mwezi okutandika ne July omwaka guli ninga aliwo munange yagamba Rich Mirundi is a nuclear bomb ne bazigana nakamba sale sinza kufuna musala gwe gumu ne buchamani mufuna musala gwe ne buchamani 1.7 kati bwe chiba as a presidential advisor President yalagira banteeka ku level ya senior advisor abalina milioni nga 5 bameka tumwebaze waliwo omukazi yali mutolo put him in a group that does not get salaries so gwene buchamani mufuna musala gwe gumu nga ngenda ekola then why did I have a master's degree twasulanga mu bitabo if a border can arrive in Nairobi the same time with a plane. Why do you hire? Why do you pick a ticket? No, I'm happy to Msala go. No go kusasira, no go kuchamani. Me, Museveni yamfuna senior advisor. Nganina kufuna milioni 10. But there was a person who used to say, "Nti, Rich Mirundi is a nuclear bomb." All the sentences are going to nazo kubya. Kuja kona mulabi. Nalabye mwenda nalabye olutalo ngenda kuwaako nalabye olutalo mwenda ngalina omuntu nga bavumagana okamala namukaba musajja agambye mwenda lwaki buli kyetoteesa kyonna Museveni akiina mwenda namugana naye gwe you are stupid tomanyi nti Mirundi yatwalira Museveni ebintu fena tukwata natutwala naye mujja kuzizira bwerere Museveni ayina intelligence ye naye kati kokiraba bano abasajja bwobakolera tewali kyebakuwa ndalabye meeting ng'omusajja agamba ayogera sente zeyawa Gasumba era Gasumba namugambye nti wakana akatambi nkakuwe ngani yamuwolo aina bezi eri bwezi ya Gashumba bezi nene NRM bwogikolera asante yapunda ni mateke fa bakoledde NRM tulina ekitulina NRM bakuba nkube NRM bwogikuba ne kuyitayo kati gwe mwanga tujja bafuna mubavume yes bavume ati bali abaliyo bamikwano jange NRM asante yapunda Museveni yazikiza muliro Museveni yazikiza muliro fire extinguisher so gubala kukolera ate nze mbafunye muki what I have is my effort emyaka 10 ngimaze muki mukyalo obuto ngimaze nwana kubanga aliwo yagamba Rich Mirundi is a nuclear bomb yes. Era singa tubafunye mutawandi oyambadde to match the day 37 years old. I'm a fighter. I'm a veteran. Oh. Yes. Nze ndi mulwanyi nakolanga kaleseni work. Before NRM entered Kampala, bampedeza abaana 10 nembafunira cards bagitanga Afro Studio ngeri ku Kampala Road nembatwala ne babakuba ebifaananyi bakadogo tebansasudde. Sale is looking for me now. So you are calling clandestine work? Yes. Nali nabo. Is the president aware of Sale na mugamba. Na Sale. Oyinza okuntwala nenda bako mu 7. Muyibe nagamba nti I've interviewed Sale Musale. Olupapula Daily Nation lwagamba. Emuno reporter claims to have seen Sale Musale. Nimugamba oyinza okuntwala wa mu 7. Sale Musale is a humble man. Yangambe yobayitayo Mondolane we wali headquarters nange sina buyinza bukutwalayo. Sure. Yes. Sali Musale. That's why kutwala wali Sali Musale nakugamba tiyandira ko milioni 5 neswala zo mu toilet ikazikuta. Anjagala nnyo. Ojo mutegeze twapa sente zanzirukanya. Nawe nje kutwalayo. Sali Musale. Tuambe mbiro. Omanyi gundi moyi yina muganda nga mwita Makatu tafanana na Sale
abantu mwegereza abantu abo Sale ne Kigongo Alhaji tebavaako mu nsi kugenda bweru. They don't want exile life. Alhaji Moses Kigongo. Yes. Ne Sale. Those are good facts. I'm telling you. Barwanira wano. Bote bayina Kigongo. When you see somebody investing, kitegeza sayinza kugenda bweru. Ebintu byebikuluma ng'oli bweru. Mumumanyi life. Kati nze mirundi ntambula mu kampala entundu nezibu. But take me to Kenya. That's why tinyefunza came back. Baba wa politika sayira mwabonda abanyanzi bajja komawo. Tiwali akumanya ebweru. Ne wano mirundi ntambula ensini kankana n'abaana 8 ensi kankana. Basiramu bagamba bwoligenda mu ggulu obupapi bw'abakazi bwazaddemu kati zalina abaana 8 obupapi bumeka. Baba TV, from the big days of Tamale Mirundi. Tamale Mirundi as a Ogambia veteran. Which anti-government yamubiye tuseeko over the years. Kambabuulize, kankusomera akatabo kano. Obutabo bwange bwonna bwakomye onoomulaba. Mafia. Grabs Museveni's polls. Nabagamba nti nabagamba naye manyi batukola. You don't know it. Bwe tuba twogera waliwo ali munda muli amaloboozi gaffe agajjako nenze tikira ekikinuma kati mutawuni wange alikoodiinga mubumu bijjako mumufiirwa. Okimanyi nti mulimu areas zebatulaba obulabi nga twogera bwogezi nga tebawulira. Somebody is inside amaloboozi agajjako ne ku NBS bwe kyali babagula. Gwe bagambi bakubira essimu nti batwogera batuwulira. Baba tuwulira. Oba balaba ku online nga baddamu babuuza ebibuuzo. Online. Yes, online. Kakati nze nkugamba onoomulaba ne bagamba nti rediyo za Museveni bazitutte ono azitutte. Museveni yero radios bazitutte ne bawandikira akatabo kanne bagamba Museveni bamubbye. Museveni bamutwala mu factory ekola batule ne bamutirawo rediyo 3. Ate talina gwe yakwata yabasuma babamanyi. Abasuma babamanyi. That is survival. Omulaba ono mu Banyankole tugamba nti Abanyankole omanyi amwe Munyankole by appointment. Nange nabayingiramu. Era ffe mu Baganda by appointment. Yes, ffe mu Baganda olina okubeera n'omukazi omuyima. Omuganda agamba oli mugagga olina biraalo byante oli mugagga nkwata basezi. Ffe Abaganda bwe tukwata omusezi atambula ne ssente tumuteeka mu toyogera naye omusezi toyogera naye olwo otegeeza mpa $2 nkuleke omusezi kwoyogera naye ekitambo kyekukwata kuba ekigu. Kakati omulaba ono ne bagamba ti rediyo za Museveni bazitutte dda tebazibba. Mafia. Yero bicycles. Debino bicycles jezi mu kyalo. Nkugamba yero radio jeziri zote ziri ne UPC akakumbi kayo tekatoka ku kyalo buli omunga akafuna ne jjajjanga akayola ka UPC katoka ku kyalo. Hero bicycles zatoka ku kyalo ono yazibba anyampise ikiniga yani anti gwe yogera kasomeko kaliko uki kuko abalira okukinduka mu Banyankole anti amwe Munyankole by appointment. Omusajja yakwata ebintu byange nali ntambudde ne president bwe tutuuka entebe balinange bonna ne bayitamu nakwata ebyange tamukwata ettayi. Amwe Munyankole by appointment. Amwe Munyankole without appointed nose.
nange ngambisaawo nga sisitudde musolo. Mukama we yamuga that is a mad man, is a mad Muganda. Nga tayagala confirm that you Munyankole by appointment. Namugamba Munyankole by appointment, Munyankole by marriage, Munyankole without appointed nose. Anti tuvudde ebweru ffenna. Baguze ebintu mbiraba. Ebyange byeyakwata ensawo eyange gyeyakwata bali ne bayitawo. Namugamba done it from today. Munyankole by appointment. Namukwata. Nange nga bwe ngende ebweru sisasula musolo. Lwaki bali tebasasula? Wetanga ku kisaawe kyekyo. Nayina kampuni yange investa munange patana naleeta sente ne bamuyoola. When you bring the money here, that's why the people told Museveni in Dubai. Kyobalaba nti tebahayirayo obalaba babadde bakuba haamu. Kuba haamu agenda ku investing kulaga ba investors in Uganda itself. Bamulage nti ebintu bye babitwala. Kiwanuka akati munange nti bali baagala bamulage preemptive timwavu kakati ate omwavu Museveni agenda naye ati balaba lisiti ya Museveni bagenda okutambula nabo era waliwo n'omusanja alina PhD bwe yali agenda okutambula ne Museveni ebweru era obwabukedde bwakuba bannange ebyabapasa okubba sente byakomawa amugjemu preemptive balina preemptive kakati tenkubuulira nti mu nsiko naliyo Salimu Sale yaŋŋamba nti akasajja kano gagezi bookera olutwa. The first peace talks were held in Chiwoko. The government delegation eyokera olutwa was led by Dr. Major Kweya. Batwala ebintu bingi, batwala whisky nange namunywako. The only person I didn't see in the bush was Museveni. Yali mondolane samulabako. Sale yaŋŋamba nti eyo high command. Sijja kutwala eyo high command. Loza ali wakaveera kaye. Goloza nti naye nange ndipetene tebansasudde. Sale yakanzijukira lisentere. Sale yanzijukidde lisentere. Naye nga nze ayino. If I'm fighting Museveni Zimoko, Museveni cannot give me money. Can people believe? Nti abasekale bange nze basasula allowance. Can people believe? Nti motoka yange njeeteramu amafuta. So you bobanga gosasula abasirikale bo nga totekamu amafuta then what presidential advisor are you? Omanya abasirikale benina obuyingi n'amakaana yonna bakumayi. Ekitegeeza mu nsiko naliyo. So kati lwaki bakukuuma amakaana nga gonna bagakuuma anti ndi veterani nga tebasobola kusasula abasirikale bo. Salimu Sale yakulira okwabya olumbi lwa taata wange yajja. Salimu Sale bwe yajja mu campaign Kayanja bakubye Kayanja ate abamajja abo balina obuzibu. Change this. The military soldier nagamba Kasirye Gwanga wali bamugoba mu nyumba ataddewo emundu anvumye Kasirye anvuma oyo omusajja when I saw that boy attacking the Kabaka, you know he had failed. Kasirye Gwanga nze nagenda ewuwe emugezo emundu zijjeewo njagala nkutwale wa Museveni enyumba ejo kugulire. Museveni bought Kasirye's wife, Kasirye's gundi house in Makindi. Najimugulira 5 billion Kasirye yampaako. Nnaku zino we baziika Kasirye waliwo yiikaaga. We baziika Kasirye babadde batuttewo Kasirye bamuziikulewo. Ani oyo atatya Kasirye Gwanga asobola okulumba n'amulumba ne waali. Ayiranga onakulira ebyabafu musajja Mugiso. Abagiso abalimu eyo gundi eyo bali abakazi abato bwofa interstate kyobala nze eddami lyange liri ku video ndyogera
ono mutane wange ali mu parliament yagenda okunsikira kuba bamuzaala bwomu ne Swaziland Muswati bamuzaala bwomu omwana gwe bazadde omu mu family nga nyina yamuzaalamu bwomu ate yina baana banyina gwowa okitegedde mpulira yes kakati Kasire Gwanga nze nawenyeza we bamuziika tebanasasula ne Kasire Gwanga baali bamaze omuziga yali akubye kusasira amasasi nakuba emotoka z'abakiga ezisomba embaawo. You are talking about the forest. I know. How did you know Zabachiga? Come on, Demotokaze Embao. Embao Zabakiga. How did you know that? I'm telling you. Abakiga bebali mu mbaawo. Omanye ekibira kibayita mpondo ekinanye empigi kya mukahanisi. Nabe mwengo tebogera. Ettaka lya Buganda kaditwala Gasiya. Kakati nze nkubulira gafa nti Kasirye Gwanga namuyita. Nemugamba Kasirye Gwanga otese mundu awo. Yes. Bono fane nakwate mundu. Kasirye Gwanga nemugamba tokuba motoka z'abantu. Why? Ebibira babigaba. Do you know? The forests were allocated to individuals. The individuals basema mukaliputa trees. You hear this forest issue, ask me. I know it. Government allocated forests to the people, individuals. Nankabiro idaichibira chamanyi ye yakwata chamasanyalazi miti yamasanyalazi. All of these forests were allocated. This for better management. This forest anti-war. Emiti giri yonna n'eddagala lyaffe eryedda bosi bye baliko kalitunzi. Mpondwe forest ni Mpigi belongs to Mukahanizi agane ampakanyi. Kati bana abasajja. I doubt that because you have no evidence. Did Mukahanizi say that? Which is the right? He has the right to own trees. He swapped. Yakwata ekibira yakwata ettaka naliwa abantu yene bamuwamu ekyo. Which is okay. Yes. Have no problem with it. Okay. Kakati nti ekibira kyani kati you are talking about Nankabiro ate yakwata ekibira kyamaanyi nnyo. Nze I was a supplier. So kubo kati Nankabiro gambe ebira byabakiga ate Nankabiro bwabali n'ekibira. Embaawo z'abakiga ng'ate ebira bya kankubuulire. Embaawo abakiga be bazitwala. Ekyo nzikiriza. Nze omusajja gwe bayita master. Master omumanyi. Mpulira mubuulize ng'omu. Master muka ayina furniture ayina ki master ayina musajja. Master furniture gw'ogamba okwemumanyi. Twali bamukwano nnyo. Era bwe twagendanga ngenda okwogerera mukazi. Master yabeeranga behind me. Nga ffenna tuli baavu. Master ekimanyi yali musomesa. Nafunyisa omuwala olubuto ne bamugoba. N'omukazi akyamuyina mwagala nnyo Master mwagala nnyo. Naye Master twali ffenna nga ffenna tuli ku level emu. Namwena muli baavu. Gwe n'omusukulu mo bayenda. Master mwe. Ekyenyiiza ku buko twagenda okwogereza mukazi wange ono omukulu ne tugenda ffenna ekisajja ne kituzanyirako enkuba etukuba Master yina essuuti ya siliki ne contract nga bweti. Omusajja yasa okumperekera Master yamperekera okwogereza nga ffenna tuli ku level emu ne Master Woods enkuba nebakuba. Master Woods oyikolaba twali ku level eki emu kati akuleka atya okufuna ssente ggwe. Waliwo omusajja mu poliisi ng'akwata embaawo z'Abaganda zonna ez'abakiga zeziyitawo. Master Woods twali wamu ffenna ate Master is a humble man. Kyobala tumuyita Master. Yali mukulu wa ssomero. Yali musomesa. Naye Master ndudde omulaba. Master takyankubira. Master ankubirako ssimu bano. Munnange twali bamukwano nnyo. Master Woods omwavu gwe waleka eno butakulaba. Master Woods nkubirako ssimu. Mukyala we yali mukwano gwa mukyala wange nnyo. Ng'ekibere wa Master. Master yamperekera okwogereza. Omanyi kye nakola? Natuuza omwogezi wa sayidi eri kakiri n'omutuuza wansi
natuuza omwogezi wabali anti ngendo master yajira mu silk suit ya bei enkuba emukuba yefundikidde naye ekisajja ekitugamba mbu batubale muze bameka tuli mwerosibwa nze manyi nakwata omwogezi kubuko nze byamagero byenakakola bingi nnyo so therefore kakati nkubulya nenkugamba today emyaka 3 mwemeka mu7 ejenaremu oganyuddwa nnyo nabagamba kankusomera akatabo kano naye abamu bagambamu obutabo bwange banange bonna bwakomyewo kano okalaba the cost of no success nabagamba Museveni akyaliwo and I will not look omuyiro kino nakola akatabo kotaka ekifani kya Bobi Wine ekya Muhoozi you cannot rule out in an election in 2031 when Muhoozi picks Bobi Wine as his vice president kuba tulina okukola ebintu ebyo tulina okukola ebintu bibiri tulina okuzaawo term limits tulina okuddawo running mate the cost of no success yes on the left I see umanyi akatabo kano nakawandiika naye bannaye Katonda yampa obwongo anti maama wange yali alima omusambo gubayita matale negumusanga nga alima negumugamba omusambo matale musambo amatale abachwezi ewaffe nze ndi muchwezi bwova emasaka amasaka muwemba izo ti Luganda word obadde okimanyi yes from Masaka you go to kabonera okubona era Abaganda baga nti kijja na balola oba ekibonomu omanyi kino ekiyita ku ggulu bwekiti kabonera abachwezi bwe balabikiranga kabaka w'abachwezi tuyina gye tuyita ebukunda we bakoliranga empaka waffe kaliisizo wenva mu kibuga kaliisizo ente zaabwe wezaaliranga abachwezi kyotera wezayoteranga omusana amwe mukyezi myself waliwo egombola bayita lwankoni gye bajjanga emiggo egirunda ente lwankoni sebyo byonna bigambo bya lunankole bye mulina byalo yes amwe mukyezi myself mama wange yali alima nga mpese ku mugongo omusambo alegujja negumugamba omulangira omusibye bubi omusambo yes mama wange nagamba omusajja alina ekitawulo ky'omuliro my mother say man with the flames of fire namugamba mwana wange semulangira namugamba n'omwana mulangira ajja kuba mugezi nnyo naye tajja kusoma. My mother went to a shrine once to plead nsome nebanga ajja kusoma mugezi nnyo ajja kusoma naye tajja kukola ng'ati omusamba kyegwamuga ntoli wakimugamba natuli omusajja nga gwereyo Nalongo luba banzaliye ku luzi lw'e Nalongo era lukyaliyo era I have a farm there. Etogero the day was born mama wange bwaba ekitoke kuyanzali abakazi bakwatanga bitooke in the 50s ekitoke ko banzali kyagano okula wekiri when my mother techikula nenga wekiri nagenda nenepanka ndunde embizi nensima weki ekinya ntekemu onogundi ebirizi embizi zafa. I had a piggy project iwaka kakati the day was born. By the time my mother took me inside the house yasangawo omuntu alese etogero limanyi what do you do when performing etogero yensuwa enene nnyo egenda bwe bidomola 12. When my mother was cuddling me nga ntwala mu nnyumba lubanzadde ekitoke weekiri I can take you there. Mama wange yasanga etogero
Enyumba yaffe yali yakapoki katugi improve nze mirundi bwajewaffe talabawo tategeerawo nti wewaali ewuwe. That's the transformation. Sajja tukarazuukidde kakati abasamize temuzuukire. Etogero is my twin sister. I talk to it. Mama nga bwe yali ava okunzaala ku kitooke akwata kabebi akatwala mu nnyumba yasangawo ensuwa ennene gye baganda kukola ettogero nga weeriri n'enkata yaalyo. Nobody came back to claim that ettogero. I think that was the Musambo. The Musambo who had told my mother, your kid will be intelligent but will never work. Sikola, this sentence have money but I don't work. Ani yali akanye omulimu gwa gavumenti emyaka 10 ate nga waali. Musambo gwamugamba nti omwana wajja kuba mugezi nnyo naye tajja kukola ettogero tugende ewange ewaffe ndikulage. This is my twin sister. Era mweriri mu nyumba yange. The day was born. Kati nalyo liyina emyaka 67. Walaba ensuwa eweza emyaka 60. Ngeri ekalisize nkutwaleyo. Nja kubuuza maama mmanyi bwe musanga. Nja kubuuza nti maama. Genda omubuuze. The day was born. Mama nge ekitooke kwe yanzaalira. Women used to cut kitooke. Asindika omwana. The kitooke is there. That kitooke is there. Mama nge bw'aba nzija ku kitooke yava Naalongo. Naalongo luzzi lwa ku kyalo. That's where my farm is. My coffee plantation is. Ettogero ndiyina mu nyumba yange. My twin brother, my twin sister. Njogera nalyo. You can find me conversing ettogero ndirina njogera nalyo. Kakati kankusomere akatabo kano kugambe nti kano nkakulaze nti abanyankole bakuga nti onyampa olya kasi onyampa ng'olya otapataitiyo ono yabba sente za Museveni omulaba abalira okukinduka abanyankole bakiyita kukinduka ti omwana bw'otamuggyaawo ayinza okulya naye abika olubuto alaba leediyo za Museveni eza yero mwazirabako bano abalira okukinduka bazitwala nebakubira akatabo ne bagamba ti Museveni abawadde leediyo abaana ono azitutte naye olaba omulaba obunene bwe ono aliira okukinduka ono omulaba aliira okukinduka yabika mu banyankole bakugamba nti omwana potamujja ku mmere waliwo omwana alya naye yabika olubuto ono yazitwala weziri 19 billion kana akatabo kano radio tezirijja kyoga ebya radio byaggwa ate biriwa naye limiteriyo obote yaleeta hero bicycles. They circulated. Where Museveni is hero bicycles? Where are they? Nzirabako mu byala wamu. Wa. Ebusoga koze wamwe kalisto tezina. Mugambi. Ne busoga ziraba. Oyo nkogambi nti nze musajja yekka mu Kampala akwate enkofiira ya Museveni ne t-shirt ye nengiisa mu kibuga enduulu ne zivuga. Abenaali mu babatiisa. Abenaali mu t-shirt bazambalira ku ngodo baleka bajaasi bookero. Abajaasi bookero babeerangamu n'engoye endala. Abajaasi bedda abookero bazambulangamu ne badduka. Ng'abeeramu nakyo owenaali mu t-shirt yagiteeka ku mukolo bati ozitambuliramu. But for me nsobola okukwata enkofiira nze nzekka mu Uganda ayise enkofiira ya Museveni neya Muhoozi mu kibuga enduulu ne zivuga. Because I'm honest. These people know that the man is honest. I support Museveni. I support Muhoozi. I'm a risk taker.
No, it is now not possible to support the two. Either only come main or stand by generator. Let me tell you. Over come main. Muhozi is going to be the campaign manager of Museveni. Sure. That one I cannot tell you. Wambwa aige yene ya mukamawu. Zinabaga nti amwe dog. Amu Museveni's dog. Nibaga nti ndi musiru. Banku baka baba bwino. Ngombo embwa. Kati mwabashuka mwino mchere. Wachite muteka mumbwa ndizikogola. Ndizikogo okujuni. Embwa eri omuchere. Omubisi. It's all good. So let's have a short break. We'll be right back shortly after. Singe embwa zali ziri omuchere. Temwandi tawanyina bunyonyi. Oba emirimu emirungi ya National Resistance Movement ya NRM. Naye suuti eno was bought by a Mukiga businessman. He must be a happy man. Why do you call him a Mukiga business? You are Tulant here, no yagulibwa gundi. Mukiga. But how do you guess? Badira banka ye. How do we guess a Mukiga business? African bank eyabakiga. Abakazi abakiga batunda obumonde bwabwe. Nebakola nebagigalawo olwambabazi. So this Mukiga man, you see, me I transcend the tribe. Omukiga, sajja Mukiga businessman mukaga nnyo eyangulira essuuti eno. Ate abadde tagirabangako. Yagikola emyaka nga 5 egiyise. Muyinze engoye zange amasuuti kakaba bambi nyambalamu bambi nina amasuuti 500. 500 suits. Esuti engoye ziri ewange zijjudde saati abaana bajjangulaako nemugulako nentwala nentereka era mbabuulira tegwe nkukuze kukuyamba nange onsabire abalalumba wa ssente engoye ziri ewange entumu zijjudde bweziti. So eno is from a Mukiga businessman. This what are you getting manya? Is from Mukiga businessman who had a lot of money in the African bank eyabakiga. Narwanira abakiga the Kigezi Bank. Kigezi Bank. Na yagenda ebweru erimu ne saati is a full gun erimu saati ne tayi yayo. This from Mukiga, not from Uganda, from Mukiga. Yeah, Washiga what? Kati Mukiga asanyuza abaganda bakole ne oba wali olowooza oba my friend yali alowooza nti oba nagiteekawa is fresh. Anti kakati bwe mba nina amasuuti 5 kakati gwe the probability okukwambala gwe suuti gwe ate nga ngula empya. Motoka zange ziri wakazi mezeemu omuddu ate kitange yaŋŋamba nti waayi gwokabira ssente nti baakwavuwasa gwoyina motoka ezimezeemu omuddu ekituufu zaaliwo naye nalabye olutalo ne mwenda yayina omusajja gwe yabadde alwana naye yamugambye why is it that everything we did together is in the hands of the president? Mwenda namugamba gwe tokimanyi mirundi yatuwaabirayo bannange mundeke mwenda yavumaganye n'omusajja mwenda yamugambye don't you know that Mirundi has access to the president? Where do you think that I'm the one? Namugamba everything you have done together. Namugamba, you people, I told you to give Mirundi his money so that he stops attacking me. Nalebye olutalo lwamwenda n'omusajja batekasumba featured omanyi mugango buli muwanga togenda kufuna ssente. Nalebye omusajja ng'agamba gasumba yamuwa ssente ate n'amuddukako yabadde luddawo. Era bano babbalamu era be baliwo balidde ezoono balidde n'ezoono naye nze bajja kumpa kubanga nze munaye ndi wa munda. Ono yakola strategy nti anjavuwaze njogere naye neŋŋaana. Nalabye mwenda ate gwe kimanyi Ofunopondo ndi musajja mugezi. Ofunopondo yali avumyeko Muhoozi. And you people what you don't know, why is Muhoozi attacking Kenya? There was a demonstration in Kenya where Muhoozi's effigy was burnt. The Kenyans don't want a strong leader in Uganda. They've been fighting us kubanga balance of trade $700 million. Kenya is single to funamu. Era a troubled Uganda is a good one for Kenya. Bali bazimbe n'ekisumu nawa.
I ask myself, kakati Ruto yali amanyi bagenda muwangula mu kalulu. What did he do? N'akwata businesses n'azireeta wano. Kakati Ruto is also a factor in Uganda's politics. Nabagamba mwakwata sente zammwe ne muzitwala ebweru. Abazungu ne babateekako travel ban. By sending your money there, you become the citizen of Euro. These people stole money from here and bought buildings. Kakati, a travel ban means you sell your properties there. Abantu will never come over. But I take a tea, Malaya woman, but Malaya bed Bakola Mubala, Mumugudi Omunga, Yegoga, Omugudia Pakaluna, Udana, Madame Hussein. Because what these Wazunga have done, but never in a travel ban, you are not allowed to go to that country. They give you 6 months to sell your property. Kubanga Teresa Kukita family Ujabagam, they have denied me right to see my family. Never said younger Yumba Mwenda Namugama. Do you man? You were stupid. Mirundi Yatulopa yo. Mirundi is the one who gives himself information. It's not me. Namuganti. No papalalu twakola fembe Museveni alulina. Chobola bano baseketa bana bakaba parliament. Bano deputy speaker and speaker. When you look at our history, look at our history. In politics, decision making is determined by the past, the current, and the future. Let me tell you how speakers go. Chigongo, the first speaker of NRM, went back to his job. Ayumi and Betty Okwi became ministers. Kadaga, secondly, the recent one, became a vice president. There is no way a headmaster can become a deputy headmaster. By being a speaker, you are one of the pillars of the state, which means a speaker cannot become, in normal circumstances, except in Israel, a speaker cannot become a vice president. Second, why? We are having a revolutionary government. Revolutionaries we don't respect the tradition. No. Toyita kusanga prime minister wa Bungereza ngazeo kufoka minister. Tikiriyo. You go. Izeke gundi ono. Rudo. Kafurumi. Adoka komiawo. Second became vice president, which was a demotion. A demotion? A demotion. From speaker to vice president, yes. Is a demotion. And the pillars of the state are 3. Yes. Executive, legislature, and judiciary. So therefore, when you become a speaker, you cannot go down, except becoming a president. Kakati ono tayebwa, nono monne, mukwano kwange, nakuga nti omukazi mukwano kwange nnyo. I had a problem in my family, or your sister wange paid 50 million to help my son to be operated. Nafuna ekizibu, mwana nga alwadde yetaaga operation kupe. Era oyo tumumanyi mu family yaffe, Kadaga senga w'abaana, nono. Oyo mukyalo oyo, Amongi helped me to solve a problem which I could not solve by 50 million. He don't remember, brother, hey, manya you get a divorce, didn't my brother, when you have a problem, come to me. And he helps me. Nza mwirake man, abantu banjagala nnyo. Ate baga nti mbogera. Ate mbogera for bad things. Sibogera for bad things. So therefore, kakati nze mbabuulira. Museveni, when Museveni is having a problem, a big problem, asoka kukola kwenu na igino walinga. There is no way mwabava mwefu DC mujye mukube Namuganza. By the time Namuganza was defending government where you mulikuwa wapi?
era kyobula nti ono omukazi yadduse kyobalaba nti gundi zaake ne Ssenyonyi bamugamba talina academic papers. When these people want to blackmail you, Ssenyonyi bamugamba talina academic papers. Gundi ono muganda wange meya bamugamba talina academic papers. Mama Fina bamuleetako Mulanama. When they want to blackmail you, the mafia have a weapon to exploit kyobula nti tebangirako. Kakati nze mbabulira ne mbagamba nti Museveni cannot allow an arrogant parliament. If Kadaga was relegated to a minister, if Sekandi was removed and became a vice president, a demotion, if Betty Okwe became a minister, if I may become a minister, oyo gundi olowooza bagenda kubeera bati, they will end up a minister. I can predict. Tayebwa will become a minister and things will change. Tayebwa wants to cover his footmarks. The problem is that Paulo Mutukirivu bwe yajja mu Christianity terwanyisa basanzeemu. Oli muki mukusa? When Paul came, Paul balina university yaabwe ey'Abafarisayo. The Bible was written by two people, Abafarisayo ne Jesus. Be provoking nga nayanukula. The learning of this government has benefited from FDC. Nti besigye yakama nti omusolo mugujjewo, Museveni n'agujjawo. We are benefiting from FDC. Therefore, oyo gundi ekibi ekibaliko bano balina gye baava. Tayebwa ayina skeletons in his cupboards. I know him. Ate nze amwetikiteeka omwana nga ali mu parliament naye mbabuuza nejjo nayogedde n'omusajja avudde mu Kampala City Council nemugamba nti omanyi nti omwana wange ali mu City Council. I have a son in City Council n'abaana 8. Bwe muba mulowooza nti mubawo emirimu, waliwo omwana wange gwe baakubye naye abamukubye bagamba nti baani ate bansanzeewo baawunye guluneedi nebatenda kuba abakumi ba Ereru. Abaga is alleged, widely alleged ti abakumi b'Ereru be bakubye omwana wange obukongovule nakinaki tulwanira gundi. But I've said we should handle this matter as a family twabawasaamu. But if you militarize family matters, nja kusiranyaawo, nja batta. Nebadde emyezi 6. But my son rang me and told me we are approaching an amicable situation. Kubanga bwe baali bampa obuyinza mu family yange, bampa obuyinza okukuuma abazzukulu. Bwe baali babinkwasa bino byoganso 5, bwe baali babinkwasa bampa obuyinza obulamye n'obutta, bampa small coffin. Bwe baali babinkwasa bampa small coffin. Nina obuyinza obulamya abalumbye family yaffe n'okutta mwakubye mutabani wange mukubira. But he told me kakati kankusomera akatabo kano ebule eddakiika meka kankusomera namba is good. Kano akatabo nakawandiika ddi otegeere nti omutwe ngenda kukulaga lwaki Museveni awangadde emyaka gino gyonna. 21st of April 2017 nga 2017 nabagamba who keeps Museveni in the power is a question. Who is keeping Museveni in the power? The opposition. The opposition is keeping Museveni in the power. The mistakes of the opposition, I know. The Museveni yakugamba they are revolutionary. Revolutionaries, we have 3 types of people. A revolutionary changes society. Tabana bisanja. Museveni okuteka bisanja mu constitution yabalimba. Eringa motoka gyogamba gwe noteka 30 kilometers. Bwezise ekolaki.
Yes, we have a statesman. A statesman, his role or her role is to harmony. Uhuru Kenyatta uyu statesman. Era tuto yagamba nti uyu musajja mutiitiisi. Bwe batugamba kalutu kaddimu yali akalina mukuba n'oluyi. Uhuru Kenyatta yagamba yankuba. Ne munnange okufa kwa bannakenya nange okubeera president kyekisinga. Uhuru is a statesman. A revolutionary tavaako. He changes society. Nti Gondi Charles de Gaulle yafuga France from 1945 to 71. Bwe yavaako yawa mukwano gwe Pompidou. A revolutionary comes to change society. Tabana bisanja. Gaddafi yawandika akatabo ke. The Green Book. Nabagamba mugamba tuleka okulonda multi-party nti bwe mumpangulako bwe mbawangulira ku 60% aba 40 abatanoze mbakoleki Nalongo kitegeeza si virgin. Museveni is a revolutionary. Agenda kubafuga emyaka. Omanyi Museveni kyagenda okubakola 2026 agenda kuweza emyaka 4 agatteko 10. A country buli ensi ebeerako ne founding father. Uganda yali tafunye founding father. Mu makaga Obote is not a founding father. 62-64 yali alwanyi Nyerere emyaka 27. Look at all the countries. N'amannyo gano bwe tuba tulina amannyo agayonka ekibono kyekiyonka amannyo kati bw'otandika okuluma nnyoko Katonda n'agajjamu n'ofuna agali emmere. Process. Museveni will rule this country 2026 awezaaga ate agatteko emirala akyaliwo. Era gwe Muwanga oyinza okulaba ku ssanyu amuterigiyo Muwanga gwe togenda kola because you are credible like me. You have the journalistic work. Bagasumba bavuga nnene abavuma Museveni olwaliro ng'abawe nnene nange emyaka gyange 24 ngimalidde bwereere until Sally remembered me. Ate bannange naye ne mutuleke ekiri ewange okimanyi baba kasali yampa billioni meka yampa meka nekiwanika ne mukatabo ndi bannange nedda ajja Museveni ajja nze manja Museveni sibanja Sally Nika kati nkugamba wano. Who keeps Museveni in power? Ugami nakawandika ddi? April 21st, 2017. Nkugamba. After analyzing the above, the question is why the opposition in Uganda has failed to defeat Yoweri Museveni. My observations are based on 3 factors. In almost all African countries where the incumbent have been defeated, there are 3 other remarkable factors. In political science, a defeat and a loss behind you. When somebody in political science tells you have been defeated, kitegeeza 3 options. But when somebody you've lost in political science, losing an election and being defeated are different. If Museveni is defeated in Kampala by Bobby Wine, totally defeated, has lost, because has embarked on avoidable problems. Abatembeyi obagobi tulina obateeka bino byonna byono yogula Museveni is not defeated in Kampala. Museveni abo mu Kampala bamwagala, but he loses. Why? Easy people embark on solvable issues. If I want to solve Kampala issues, I can solve them. Waliwo omuntu omu yazze wange oba mutuufu yazze naŋŋamba nti owaayi ti oza omukyalo ono bamuyitaani omu Kampala naye mu Kisaka yakukola ki? Mu Kisaka talina kyeyankola. My problem with Kisaka wants to create a mass of unemployed people batutte. Omanyi nti ewange bamanyiyo nze ndi mu bantu
amayumba gange gonna Kyengera ludda wa Gundi Kabalagala yonna bamanyiyo. The peasants know my homes. N'amakaana ate ngenda kukola n'amalala. Eryomupya kakati amaka gange gonna bagamanyi, bakazi bange bonna babamanyi, era nze mbabuulira temubeera mu takisi n'owulira, n'obeera wa space n'owulira. Nange ntambula mu takisi, natambula jjo mu park, baatuuziza meeting. What does Mirundi want in the taxi park? Nali ndeeta mu drones 4 empya. I moved in the taxi park ng'enduulu zivuga, nateddemu endala 4 empya. Abantu mu kibuga bakuba enduulu. I'm the only person who is linked to Museveni, who is linked to Muhoozi. Akwata enkuufira ya Muhoozi n'atambula naye mu kibuga enduulu ne zivuga. I'm honest. I'm honest. Kati nkugamba when you want Museveni is being kept in power by the opposition. Yes. What do you want them to do that are not done? Nkugamba, after analyzing the above, the question is why the opposition in Uganda has failed to defeat Yoweri Museveni. My observations are based on 3 factors. 1, the opposition is fragmented. In many African countries, political parties rotate around ethnicity, which renders efforts to forge unity against the incumbent impossible. In addition, the opposition lacks money to survive and only resorts to being morals of the regime. This means that the incumbent Museveni, in such circumstances, such cases, controls both the party and the opposition, the ruling party and the opposition. This is how President Moi maintained power for 24 years in Kenya. However, when Moi picked Uhuru Kenyatta, as it is indicated, Muhoozi is coming. As a political novice, the opposition picked Mwai Kibaki as their candidate because the Kikuyus could not vote. Mu Uganda, temuli bachikuyu. It is only in Uganda where you have a righteous group. What do you want to take? But the right is formidable. The Baganda cannot be like Kikuyus. They can. Why? They can. Why? But you know, Kata I was watching him. Ngabo kwenali mu secretary etono mukazi mama kajanja against you. Now, oh no. Let's have a break. That's rubbish. What they are talking about, bagala kudishoyinga musajjono. That's what NRM does. This one, before his contract expired, the proposal have been done. Umusajjo yabakoledde nnyo mwabatasiima mwabamutya. Allow this man to go. Umusajja abakoledde oyo Yarugaba. Yes. Richard Yarugaba. Anti kati bamukubira ddala kubanga is a contender okubeera central governor. Bamukuba. So umusajja abakoledde. Why don't you recognize people's contributions? Oyo omusajja mwali musiibudde bulungi nnyo ne mutuula ne mukolera pate ne mumusiibula abakoledde. Kati baagala byalugaba like nasali agule looya agule ki ne kabafunye naye mu buli abakoledde agenda akaaba. When you learn diplomacy, allow this man to go. That probe, if you have decided not to renew his contract, then there will be an internal auditor. Awandike ebintu ebyo mukyuse bakakamba. That man, they want to destroy that man. Have you listened on the other side what they say? Why do you wait his contract to expire? If I'm talking rubbish, switch off my program.
Don't use an extreme. How would you investigate him? He was in office. Yes, for how many years? Nedda buli akolera Museveni yaba mubi, buli omu aba mubi. So abadde akola. Who has gone there and found his money not there? Buna tusula bwe mutyo. Buli omu gwe musasula bwe mutyo. Asante yaponda ni mateke. Buli abakolera mu musasula bubi. Yefu byalugaba atuusa anti kyenkubuuza, you would have organized honorary send off. Bakoledde emyaka 14. Nabakoledde emyaka 14. Okulubya kasejjo akesirongo nekakuba bayise nyina wa Mirundi amukebere omutwe. Do I become mentally sick after delivering a corridor? Any animal should change this as they celebrate. They should change this. Until muntu yonna kubanga mwino mukuba ayononeke enchamu mukole kadaga. So ani ayonona byalugaba? Yes. Ani amono. Why did you wait for this contract man to expire? So they would have fired him? Negoli bamukola Haji Kasujja bamugamba nti yayira mukazi. But when Kasujja was transferred from Electoral Commission, nebaga nti Electoral Commission ebyapa biri ebi era batundawo era batunzeewo. If the Electoral Commission finds its rates in Kampala, where do you put it? Tujja kubakwata kakati bano baagala mwete mukimanyi tukita preemptive nti byalugaba like any other government official waliwo abadde bamubira mu sente, and Museveni is squeezing these people. Museveni has found out sente ezimulwanyisa ziva mu government ye. Kati byalugaba yayina okugenda with this grace akuna nedda. If you are gentlemen, but these people call themselves balokole. When I find them in heaven, they walk away. These are not balokole. Umuntu abaganda bakugamba ti omukazi akunoba n'atakuweebuula oba simala akugenda netudda mu nyumba yange kukolaki. These are doing the opposite. Omukazi yenna gw'obadde naye ebbanga eddene tomalaga mugoba bw'otyo. Oba omukute n'omusajja, think about the good things she did to you. Omukute n'omusajja, yes. What do you do? What should the reasonable man do? Ngasanze mukazi we mu bed n'omusajja. Tukita inoculation. I don't want to see it, but I inoculated myself. If I find her in bed with another man, what do? I inoculated myself. As a man who has many wives. I don't want to see it. But I'm already prepared. Should I pick a hammer and smash the two? I go and meditate. Nemo muri bajozi nnyo. Ate mwina recycling. Nti namuganza mumukubye mumusudde mukoze mutya mwabajja oluvannyuma abafalisaayo namuganza yi St. Paul. Manya bano beba St. Paul. The speaker and deputy speaker. These are St. Paul's. But St. Paul did not become a pope. The speaker and the deputy speaker want to cover them to be by Mukiga business. It is happening now. It's a business. Yes, but run how? Tomorrow wasn't abazungu abo basiru. Byalugaba abakoledde akoze reforms akoze eki. President yali mwadde n'omudaali namuwa ne birinda kubanga ayino byalugaba believes that can have fight wound minister. The minister is more powerful than Byalugaba. Why? Byalugaba is a professional who can be picked, even a better one. But this woman represents Obote's interests. Museveni wants to demonstrate that he is a reconciliator. You don't have any government munsi where government yomusajja yasula taatawe okera oliemu nga minister for a long time. This
woman represents the opposite interests, which means among is a beacon of reconciliation. Beacon means omunala. Kakati kitegeeza tigwe can sacrifice you mubyalugaba. I don't want byalugaba to engage. Lwaki mugoba nze kano? Me, I have traveled only 2 times for treatment. Ne passport yabwe takibaddiza. Do you know what it means? To surrender privileges. I pay for my fuel. I pay allowances to my security. Kubanga yali was and can suffocate me. Do you know how many deals? Obugagga bwonna bwe nali nfunye nga sinagenda mu gavumenti ya Museveni bwonna buweddewo. Myaka 10. Myaka 10. Nategeera nnyo mukuba muwanika obugulu kati ize wana. Tuli ku byalugaba. Yes, ante mugambye ti byalugaba mu musiibule bulungi. The battle between a rapist, the battle between a rapist and a raper, the one who wants to rape a woman, concentrate on no place. And you're now where you want to penetrate and where the woman is protecting. Kakati byalugaba wants to go with the dignity to retain the job, but anakitegeera should run tienale mwesibule tabweto bwesibula. Yes. Yes. Ono omukazi speaker ne deputy speaker balina okumanya abaana bawano bagenda batende bafa beegaya era ne does not have a send off ogujja kongo ofudde ne bakubira emizinga gibeta kubira ko luli tiemani kodi muwanga gundi ono akivumbi onani kagole bamugoba mu ministry tiyaguze sita ya toilet milioni 7 bwe yafane bajjo niyo ewofe bali batirayo ewofe temujjanga eddame lyange libagana maama wange akagali katambuliremu ka musajja egesa nti afudde mujja tulibokerayo nolwisa mulinyangayo n'obukyere bwamwe mubiteekangayo. I come from a formidable family. Yes. Whom are you celebrating? No celebrating omusajja gali wangu nga mwamuleta omukazi ono ow'embaale bamuyitani omukazi namujja nawo celebrating gali wangu bakubanga Amerikana inali mu kuziika ewaffe ligana bamisa bano okuziika ewaffe libagana okuziikayo nemugozi taliziikayo nomusebe tayiza kuweereza mabugo. When do you want us? When my mother was singled out, the only Muganda, Nakagali kati naluisale tomuchere gwe mugulinyi sangayo. Sinze nakubika. When my mother dies, I cannot inform the president. When my daughter died, I did not inform the president. It was a Kasolo. Kasolo yakama Museveni. Ndibiru yaziko mwana nti owe mwana mutabani wange aziko mwana nti bazika ncho badinti kati. Era Kasolo yangamba nti oyinza okutinga okuzika namuzikirawo. Sekule. Sagala gavumenti kulinyayo. Mumanya emyaka emeka. You see, for you want money. Kakati kyembabulira. Gali wango go celebratinga. Ye gali wango go wajja kwenda alamasa kuliteriye n'omugoba. Kivumbi go celebratinga yoyo go wagoba o eni kivumbi. Mulinyanga ye wofi. Mange ni wafate mulinyayo. Teri mabuko mu State House, teri mabuko ku Okero House, teri iki mwangoba emyaka mwangoba mange nakubwa ne bamukubata mulina kye mumuwadde n'olwekyo gwe afate mulinyo yo asoma obaka bwa Museveni mukubira enyondo omutwe obukyere bwammwe tubuteeka mu mukyanga ntumuziika nabwo. For you are poor. A poor man mumuli baavu nti gali wangu nga mwaleeta ono omukazi nakuba gali wangu yatuuka ku Seeke gali wangu abakoledde ne mukuba ne mujja wano ne mujja mulinyangayo ewaffe mulinyangayo. I come from a rich family, formidable family. Mulinyangayo, we have the money. Tumutuka kani Museveni send condolence messages to my mother. Gwe bakuba olw'okubeerayo n'asitula mu kungoba. Gavumenti ewadde ki maama wange ali mu kagaali k'abalema naye omusajja bamuyita Egesa. I looked at Egesa, I've not found the Egesa. Mama wange ngamba singa tewagenda ba mukama we singa magulu ngalina bamuteeka mu nyumba. Do I know what they did to her?
ng'afanga muleeta omukulembeze wa Uganda aweereza mugasomangayo ewaffe nga munyaba afudde teri kwogera kwokero house teri kwogera ku gavumenti teri kwogera ku kiki kyonna nidda ffe tulina sente tumuleeta mu mwaka labukadde 10 kyekibajogesa bakati nkugamba. Another important factor is where the opposition has mobilized the masses. Nkubuulira lwaki Museveni aludde mu power nti one ebibiina byombi yabifuga yafuga opposition yafuga ne guli bagasumba bandi bonna aba opposition babalimba ba Bobi Wine they are morals except you era tofunyeemu because you are not a moral. Nkugana number 2. Another important factor is where the opposition has mobilized the masses against rigged elections or where the incumbent refuses to concede defeat, like in the case of Jahaya Njama in Gambia. Kasita Museveni mukuba akalulu n'agaana mumuggyako masses temukifunangako. Museveni abakuba kakyala ekyeso tubakuba kakyala. One point is that you are morals. Museveni controls both the opposition and his party. Why? He's a source of money. You're not innocent. But never know. I guess it's at the time. I never write. You more say that you are numbers. You see me? You Tontwala masabo taata. I have powers. So ka coffee ni. It means it is. I have powers to kill my enemies. I think you mugak. Number 4. Number 6. Why Museveni has been in power all these years. The third case, how to remove a leader. The third case is where the army has intervened to remove. Oli ku Baba TV program The Big Story News of Tamale Mirundi emyaka 37 gavumenti ya NRM atera Mirundi yaloza nti abalemeza Museveni mu gavumenti mu ya opposition baga nti bonna malls kitegeeza doza abantu aba tubayite tukiya what do you call malls ensenkezi fine bebali awo kyeboogera si kye bategeeza bali asente era aboogere they don't even want Museveni to go Gugamba. The third point, the third case, where the army has intervened to remove the incumbent from power. An example is Burkina Faso. Fits this case. During when the army played a big role and ushered in the administration, the same was applied in the Central African Republic when foreign intervention paved the way for the new regime. Finally, the death factor can also stop the incumbent. You're not a movie in Uganda. We don't have an army that can take Museveni. Nobody can. We don't have powers over his life. Nobody can contemplate a coup. Nobody? Nobody. Why are they nobody can contemplate a coup. Unfortunately for the Ugandan opposition, all of the above factors do not and have not been applied. Uganda's situation is very unique. I've always compared the Ugandans to a divorcee who has almost seen it all. In the mid-80s, 90s, a political wave of change swept across Africa, African continent, ridding it of single-party dictatorships, with each being replaced with a multi-party system. Surprisingly, amazingly, Uganda remained an island. The North African revolutions of 2010 did not arrest Uganda either.
Yes. The question is why? Why Uganda is unique? The question is why? Because Uganda's history is quite unique. Ugandans went through the UPC Kabaka struggles of 1966, the Idi Amin Madarasi regime, there's left 500,000 Ugandans dead, the military juntas. A junta in politics means a government composed of the military and the people and the civilians. It's a junta, we call it a junta. A regime, a government, a regime, a junta, a military government. Political dictatorship. Dictatorship. And finally, the NRM took over in 1986, which came up with innovations I mentioned above. Such a people are not excited about change. And this is why saying is a which carries the same meaning as a bird in the hand is better than two in the bush are popular. Thirdly, the opposition in Uganda is dominated by people from Western Uganda who have turned the battle for leadership of the country into that of Banyankole Cooperative Union. After 30 years into power, it would be political naivety to expect that another Westerner would take power. This would mean that one region wants to retain power for 50 years. The situation renders the presidential bids of people like General Mugisha Muntu, Dr. Kizza Besigye impossible, because the people from one other regions will regard it as arrogance. Kakati nze bwe mbambala ebintu byangatate, it is better Muhoza to continue. You said he's coming in 2026? Yes. To make his 40 years in leadership, but seek another 10 years. Yes. Is that what you're saying? Yes, that's what I'm saying. So you are going to have 50 years politics, extra time is dangerous. Within 10 years of Museveni, Mugozuru mature, abala bonna bagenda kubeerawo. Gondi bani bonna, babobi wine bani. We need people to mature. Kakati nkugamba nti nabagamba mwaka akatanga nti Besigye nabana Banyankole abala tebagenda kukwata pawo kuba mubanga abagamba nti region imwe kwate pawo emyaka 6 Museveni bwavaawo power rotates oba Muhoza can use his father's name and legacy. Era mu Uganda nakyewuunyeza kasa nabyerali ya Muhoza n'entya kitegeeza Museveni abantu tebamukyawangako ababbi abamubbiramu waliwo oyo ani ku bantu mukoddomi we yabadde amusudde mukoddomi we yabadde asudde Museveni ani ku bantu ani buli wamu waliwo eyamuteekamu ekikwate nkugamba Yoweri Museveni lavely over other containers from Western Uganda. Buli tulaba Abanyankole b'amatembe baninga bazze fe tulemera ku Museveni. Empisi y'ewanyu nekulya nekulondalonda. Fe tuli ku mpisi y'ewanyu. Whenever Western comes to challenge Museveni, tulemera ku Museveni. Gwe tumanyi. Empisi y'ewanyu nekulya nekulondalonda. That's why the Abanyankole say. Finally, the opposition has avoided championing popular issues like fighting corruption and the invasion of informal sector by mafias. In Kenya, Raila Odinga keeps the government on its toes over corruption. In Uganda, it's the opposite. The opposition avoid engaging in battles against corruption simply because they are beneficiaries. Once more, high-ranking members of the opposition served under Museveni and therefore share the mistakes of the regime. In the public eye, they are as guilty as Museveni. In politics, once you wait to be sacked, you cannot go with your political crowd. It is always advisable to bolt the way David Patrick Manawasa did when he resigned over the stinking corruption in Children's government. Why?
Mbabazi waited to be sacked. Tumukunde waited to be sacked. Once you wait to be sacked, it means if the man did not sack you, when you are sacked, then it means you don't go with the political crowd. That's why me, I refused to go to president's office. I went with my crowd. Nagenda, the only job I did in the government to be the spokesperson of the president for 14 years. This one is a casino. I told this Sally, imagine, how can you give me 1.7? This is a casino. Emotoka yange nze giteka mu amafuta. Abasigale nze mbawala allowances. A casino. I cannot work in this government again. How can I be under minister when the ministers looked for me to help them to fix appointments with the president? Embera bwena kunyigo jja kuddayo. Embera solo kunyiga no tukana. Ati n'emyaka imwe kankaga mu musanvu. Yes, okyaliwo. Mirundi oli muwangazi. Segenda kunyiga ogenda kudda mu gavumenti y'abasajja. Ati n'essabo lyange. Essabo likolete. Maishirayo. Essabo lyange ly'amategula. Essabo lyange nyambala suuti. Ne bakirayanti babbeeyi. Nze nyingi ewaffe nkola lwakusa. Ayonule wako onuweni. Musabo. Bave Tanzania nawa. Nenkwata obukadde 20 nenvayo nawo. Ne Mercedes Benz. Ebyewaffe bigagga. Emizimu gy'oletsa buli. Ebyewaffe bigagga nnyo. Baŋŋaana okukola ssente bazireeta. Ebyewaffe bigagga. Eyo nalyo bwetyo bwegenzereza Tamale Mirundi. Twagaliza bannaffe aba National Resistance Movement olunaku olulungi olwa myaka 37 nga mutufuga. Mirundi yavako nga ndimwera kufugayo anaate mukulu. Ine 10. Muzabanya ine 10. Katwegumye tulinde 10 ya wanyuma. Yali lipima. Kale. Nze Sir Simon Muyanga